water in very good wine at a wedding. What a way to start a ministry. There is so much I love about the telling of the beginning of Jesus' public ministry. Convertir el agua en muy buen vino en una boda. ¡Qué manera de iniciar un ministerio! Hay tanto que me encanta la narración del comienzo del ministerio público de Jesús. Jesus, his mother Mary, and his first few disciples were invited to a wedding at Cana. Everyone in Cana was invited to the celebration, as was the custom. And then they ran out of wine. How would you feel if you ran out of wine at your party? Jesús, su madre María y sus primeros discípulos fueron invitados a una boda en Caná. Todos en Caná fueron invitados a la celebración, como era costumbre. Y luego se quedaron sin vino. ¿Cómo te sentirías si te quedaras sin vino en tu fiesta? Mary noticed and told her son they were out of wine as a way of saying, you need to help them out. Jesus was not quite ready to show who he was. Mary told the servers at the feast to do what Jesus asks. María se dio cuenta y le dijo a su hijo que se habían quedado sin vino, como una forma de decir, tienes que ayudarlos. Jesús no estaba del todo listo para mostrar quién era. María les dijo a los servidores en la fiesta que hicieran lo que Jesús les pedía. So Jesus asked the servers to fill the jars that were used for ritual washing with water. The servers filled the jars, and Jesus told them to take a sample of the wine to the steward. When the steward tasted the wine, he was puzzled that the bridegroom saved the best wine for last, when people might not appreciate it. Entonces Jesús les pide a los servidores que llenen con agua las tinajas que se usaban para el lavado ritual. Los servidores llenaron las tinajas y Jesús les dijo que llevaran una muestra del vino al mayordomo. Cuando el mayordomo probó el vino, se sorprendió de que el novio guardara el mejor vino para el final, cuando la gente no lo apreciara. I think there's several lessons in this telling. Jewish weddings in the ancient world were extravagant and lasted for several days. And hospitality is still a huge cultural norm. Not showing hospitality brings shame and disgrace to those who do not extend extravagant hospitality to their guests. Creo que hay varias lecciones en este relato. Las bodas judías en el mundo antiguo eran extravagantes y duraban varios días. Y la hospitalidad sigue siendo una gran norma cultural. No mostrar hospitalidad trae vergüenza y deshonra a aquellos que no brindan una hospitalidad extravagante a sus invitados. And our mothers know us better than we know ourselves. Mary was no exception. Mary knew it was time for her son to make his divinity known, and what a better place than a celebration where the whole town is present. Y nuestras madres nos conocen mejor que nosotros mismos. María no fue la excepción. María sabía que era hora de que su hijo diera a conocer su divinidad. Y qué mejor lugar que una celebración donde todo el pueblo esté presente. I believe that Mary was the first who understood that Jesus was the Messiah. She said yes to the invitation to receive the blessing of carrying the Son of God. She had a choice not to accept the blessing, yet she did accept the blessing. Yo creo que María fue la primera que entendió
que Jesús era el Mesías. Ella dijo sí a la invitación de recibir la bendición de llevar al Hijo de Dios. Ella tuvo la opción de no aceptar la bendición, pero sí la aceptó. In that yes, God became incarnate as Jesus, sharing our pain and trials, joys and laughter. He knew how it would feel to be shamed by the community. He had a mother who loved him, and I think her actions showed that she loved the community. En ese sí, Dios se encarnó como Jesús, compartiendo nuestro dolor y nuestras pruebas, alegrías y risas. Sabía cómo se sentiría ser avergonzado por la comunidad. Él tenía una madre que lo amaba y por sus acciones creo que ella amaba a la comunidad. So Jesus listened to his mother. It seems he did it a bit reluctantly. He did not seem quite ready. He didn't feel like he was quite ready. She knew that it was time for him to show who he was, the Son of God. Así que Jesús escuchó a su madre. Parece que lo hizo un poco a regañadientes. No parecía sentirse de todo preparado. Ella sabía que era hora de que él mostrara quién era el Hijo de Dios. Jesus did not announce who he was, that he was the Son of God in the public square. Instead, he showed who he was to banquet servers who saw the miracle. A quiet miracle, but an extravagant one. Jesús no anunció que era el Hijo de Dios en la plaza pública, sino que mostró quién era a los servidores del banquete que vieron el milagro. Un milagro silencioso, pero extravagante. Jesus' first miracle appears to people at the margin, in a small town away from the center of power. The beginning of an underground movement, a movement based on love for God's own people. El primer milagro de Jesús se le aparece a la gente en los márgenes de un pequeño pueblo, lejos del centro del poder. El comienzo de un movimiento clandestino, un movimiento basado en el amor por el propio pueblo de Dios. This first miracle reminds us that Jesus is human and divine. I love it because Jesus starts his public ministry with a wedding feast. Jesus, the human, addressed the very real human need of providing wine for a feast. Not just any old wine, but the best of the best from water jugs. The jugs would have been about this tall. Este primer milagro nos recuerda que Jesús es humano y divino. Me encanta, porque Jesús comienza su ministerio público con una fiesta de bodas. Jesús, el humano, abordó la necesidad humana muy real de proporcionar vino a una fiesta. No solo cualquier vino barato, sino lo mejor de lo mejor, de las jarras de agua. Las jarras habrían sido de esta altura. Each of these jugs would have held 20 to 30 gallons, and there were 6 of them. So when I do the math, when it comes out to be about 1,000 bottles of wine, and the best wine, and a lot of it. Cada una de esas jarras habría contenido de 20 a 30 galones, y había 6 de ellos. Así que cuando hago los cálculos, se trata de unas 1,000 botellas del mejor vino y mucho del mejor vino.
This first miracle is different from the other miracles we hear in the gospel. This miracle is not about healing the mind, healing the body, or walking on water. It's about the abundance of God in the form of God's own Son pouring out what is needed. It is about grace given. It is about God providing abundantly for God's own children. It's about Jesus loving each one of us extravagantly. How will we go into the world and show the love of Jesus to our siblings? How do we become beloved community? Este primer milagro es diferente de los otros milagros que escuchamos en los evangelios. Este milagro no se trata de sanar la mente, sanar el cuerpo o caminar sobre el agua. Se trata de la abundancia de Dios en la forma del propio Hijo de Dios, derramando lo que se necesita. Se trata de la gracia dada. Se trata de que Dios provea abundantemente para los hijos e hijas amados de Dios. Se trata de que Jesús nos ama a cada uno de nosotros de manera extravagante. ¿Cómo saldremos nosotros al mundo y mostraremos el amor de Jesús a nuestros hermanas y hermanos? ¿Cómo nos convertimos en una comunidad amada? Tomorrow, we honor the life and legacy of the Reverend Martin Luther King Jr. I recently read that he began working with Latino civil rights leaders in Texas and California a few months before his assassination. He, like Mary, said yes to the call of God. And when he learned in the 1960s about the discrimination and racial violence Latinos faced, he listened. He insisted that the rights of Latino farm workers and Black workers and of the larger civil rights movement were all connected in one struggle for justice. Mañana honraremos la vida y el legado del reverendo Martin Luther King Jr. Hace poco leí que unos meses antes de ser asesinado, él comenzó a trabajar con líderes latinos de derechos civiles en Texas y California. Él, como María, dijo sí al llamado de Dios. Cuando se enterró en la década de 1960 sobre la discriminación y la violencia racial que enfrentaban los latinos. Al escuchar el llamado, insistió en que los derechos de los trabajadores agrícolas latinos y de los trabajadores negros y del movimiento de derechos civiles en general estaban todos conectados en una lucha por la justicia. We can honor the legacy by wearing masks, getting vaccinated, and keeping a distance away in this time of COVID. Checking on our neighbors is another way we can show belovedness. How can we be like Mary and like Dr. King and hear the voice of the divine and say yes? Podemos honrar ese legado usando máscaras, vacunándonos, manteniendo la distancia durante este tiempo de COVID. Cuidar a nuestros vecinos es otra forma en que podemos mostrar amor. ¿Cómo más podemos ser como María y como el reverendo Dr. King para escuchar la voz de lo divino y decir sí? What else can we do to promote the cause of justice for all God's beloved children? ¿Qué más podemos hacer para promover la causa de la justicia para todos los hijos e hijas amados
de Dios. Amen.